గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. ఈరోజు మనం డిఎస్సిలో భాగంగా స్టూడెంట్స్ అందరికీ అవసరమైనటువంటి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ సంబంధించినటువంటి మనం డిఫరెంట్ టాపిక్స్ అనేవి డీల్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే టాపిక్ అనేది స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఇంగ్లీష్, పర్టికులర్గా స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ రాసేవారికి, అదేవిధంగా మిగతా స్కూల్ అసిస్టెంట్ సబ్జెక్ట్స్ రాసేవారికి, అదేవిధంగా ఎస్జిటీలకు కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి కాన్సెప్ట్ నేను ఈరోజు అందించబోతున్నాను. అది మెథడాలజీ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్. ఈ మెథడ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్లో భాగంగా మనం ఈరోజు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి టాపిక్ అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. ఈ టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు మన ఛానల్ మిథునం ఛానల్ని మీరందరూ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి చాలా మంచి వీడియోస్ అనేవి మీకు అందుబాటులోకి వస్తాయి. అదేవిధంగా త్వరలో నేను మన డిఎస్సికి సంబంధించి మన సబ్స్క్రైబర్స్ అందరితో ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ కూడా నేను క్రియేట్ చేయబోతున్నాను. అందులో మీకు ఈ టాపిక్కి సంబంధించినటువంటి బిట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వచ్చే బిట్స్ అనేవి మీకు నేను ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్ ద్వారా అందించబోతున్నాను, షేర్ చేయబోతున్నాను. కాబట్టి మన ఛానల్ని మిథునం MITHUNAM మిథునం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళందరితో కలిసి నేను ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ని క్రియేట్ చేయబోతున్నాను. అందులో మీకు చాలా డిఎస్సిలో చాలా ఉపయోగకరమైనటువంటి బిట్స్ అనేవి మీకు అందులో షేర్ చేయబోతున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు మన టాపిక్ తీసుకున్నట్లయితే ఇంగ్లీష్, డిఎస్సిలో ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్టుకి సంబంధించినటువంటి మెథడ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్లో భాగంగా మెథడాలజీలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి టాపిక్, దట్ ఈస్ అప్రోచెస్, మెథడ్స్ అండ్ టెక్నిక్స్. ఈ టాపిక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రతి డిఎస్సిలో కూడా మెథడ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ నుంచి ఈ ఏరియా అనేది తప్పకుండా టచ్ చేశారు. ప్రతి సంవత్సరం 1 or 2 బిట్స్ అనేవి ఈ ఏరియాని చూస్తాయి. ఈరోజు మనం చెప్పబోయే టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. టుడే టాపిక్ ఈజ్ మెథడాలజీ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్. Methodology of teaching English. ఇది ఈరోజు మన టాపిక్ మెథడాలజీ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్లో భాగంగా ఈరోజు మనం చెప్పబోయే అంశాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. చాలా జాగ్రత్తగా మనం దీన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాం. చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈరోజు టాపిక్ ద్వారా మీకు అందుబాటులోకి వస్తుంది. చాలా జాగ్రత్తగా విందాం. టుడే టాపిక్ ఈజ్ అప్రోచెస్. మెథడ్స్ అండ్ టెక్నిక్స్. ఇది డిఎస్సికి సంబంధించి చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. దీన్ని మనం చాలా చక్కగా ఈరోజు నేర్చుకుందాం. సో టుడేస్ టాపిక్ ఈజ్ అప్రోచెస్, మెథడ్స్ అండ్ టెక్నిక్స్. ఇది మన టాపిక్. చాలా జాగ్రత్తగా దీన్ని మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ నేను ఈ అప్రోచెస్, మెథడ్స్ అండ్ టెక్నిక్ని మీకు అండర్స్టాండ్ చేయడం కోసం ఒక డయాగ్రమాటికల్ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాను. చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి.
సో ఇలా నేను ఇక్కడ 3 సర్కిల్స్ అనేవి డ్రా చేశాను. ఈ సర్కిల్స్ని డ్రా చేస్తూ ఇందులో మన కాన్సెప్ట్ అయినటువంటి అప్రోచ్, మెథడ్, మూడవది టెక్నిక్. ఈ మూడింటిని నేను డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్లో ముందు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత దీన్ని 1 by 1 మనం డీటెయిల్డ్గా మనం దీన్ని స్టడీ చేద్దాం. సో టుడే టాపిక్ ఈజ్ అప్రోచెస్, మెథడ్స్ అండ్ టెక్నిక్స్. ఈ టాపిక్ అనేది మనకి మెథడాలజీ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్లో భాగంగా ప్రతి డిఎస్సిలోని అడుగుతూ ఉన్నాడు. చాలా జాగ్రత్తగా దీన్ని మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాం. సో అప్రోచ్, మెథడ్ అండ్ టెక్నిక్ ఏమిటివి? వాట్ ఆర్ దీస్? చూసినట్లయితే అప్రోచ్, మెథడ్, టెక్నిక్. ముందు మనం అప్రోచ్కి సంబంధించి డిస్కస్ చేద్దాం. అప్రోచ్ అనేది చూసినట్లయితే దట్ డీల్స్ విత్ డిఫరెంట్ థియరీస్, different theories. Theories about the nature of the language. The nature of language and how languages are learned. So this is అప్రోచ్ అనేది దేనితో ముడిపడి ఉన్నటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తుందంటే ద నేచర్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్, అంటే లాంగ్వేజ్ స్వభావం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది. రెండవది హౌ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ లెర్న్డ్, లాంగ్వేజెస్ని ఏ విధంగా నేర్చుకోవాలి అనే అంశాలకు సంబంధించినటువంటి సిద్ధాంతాలతో ముడిపడినటువంటి అంశమే అప్రోచ్. సో అప్రోచ్ డీల్స్ విత్ ద డిఫరెంట్ థియరీస్ అబౌట్ number 1 the nature of the language, number 2 how languages are learned. Then what is the nature of language? లాంగ్వేజ్ యొక్క నేచర్ ఏ విధంగా ఉంటుందని చూసినట్లయితే లాంగ్వేజెస్ ఆర్ ఆరల్ మీన్స్ లిజనింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ సంబంధించినటువంటివి అనే విషయం మనకి అప్రోచ్ అనేది తెలియజేస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా ద నేచర్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ చూసినట్లయితే నో టూ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ సిమిలర్. దట్ మీన్స్ ద గ్రామర్ అండ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఈచ్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ యూనిక్ అండ్ డిఫరెంట్ అంటూ ద నేచర్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ అనేది మనకి తెలియజేస్తుంది. అది మనకి ఏం చెప్తుందంటే అప్రోచ్ అనేది అటువంటి థియరీస్ని డీల్ చేస్తూ ఉంటుంది. రెండోది హౌ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ లెర్న్డ్, లాంగ్వేజెస్ని ఏ విధంగా నేర్చుకోగలం అనే విషయాన్ని కూడా తెలియజేస్తూ ఉంది. సో ఇన్ దిస్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ హ్యాబిట్స్, లాంగ్వేజెస్ అనేవి అలవాట్లకు సంబంధించినవి. సో హ్యాబిట్స్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ త్రూ రిపిటిషన్స్. సో లాంగ్వేజెస్ మస్ట్ బీ టాట్, రిపిటిషన్స్ ఆర్ అడ్వొకేట్. అంటే మరలా చేసినట్లయితే ఆ లాంగ్వేజ్ అనేది మనకి వచ్చేస్తుంది అంటూ దానికి సంబంధించినటువంటి థియరీస్ని డీల్ చేసేదే అప్రోచ్. సో approach deals with different theories about the nature of the language. Number 2 how languages are learned. ఇంకా అప్రోచ్ అనేది దేని డీల్ చేస్తుందని చూసినట్లయితే అప్రోచ్ ఎస్టాబ్లిషెస్ ఏ రిలేషన్షిప్, establishes a relationship between theory and practice.
ప్రాక్టీస్. థియరీకి ప్రాక్టీస్కి ఉన్నటువంటి రిలేషన్ మనకి తెలియజేస్తుంది. దట్ ఈజ్ అప్రోచ్. సో approach deals with different theories about the nature of the language and how languages are learned. And approach establishes a relationship between theory and practice. And approach is axiomatic. What is axiomatic? Axiomatic approach is axiomatic. What is axiomatic? Axiomatic means self-evident. That means the way of doing something is self-evident. That is universally accepted. అంటే విశ్వజనీయమైనటువంటి సిద్ధాంతాలపైన ఆధారపడి అందరూ నమ్మదగినటువంటి అంశాలకు సంబంధించినటువంటి విషయాల్ని మనకి తెలియజేస్తూ ఉంది. దట్ ఈజ్ axiomatic. Axiomatic means the way of doing something is self-evident. That is universally accepted. That is a fundamental principle. That means that is based on a fundamental principles that doesn't need to be proven or explained. అంటే అందరూ ఆమోదించినటువంటి అంశాల మీద ఆధారపడి మనకి డీల్ చేసేదే అప్రోచ్. సో అప్రోచ్ డీల్స్ విత్ డిఫరెంట్ థియరీస్ అబౌట్ the nature of the language and how languages are learned, and it establishes a relationship between theory and practice. It establishes a relationship between theory and practice. And approach is axiomatic. Axiomatic means self-evident. That means the way of doing something is self-evident. The way of doing something is self-evident. That means universally accepted. That means it is a fundamental principle అంటూ అప్రోచ్ అనేది మనకి లాంగ్వేజ్కి సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ద నేచర్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ స్వభావం ఎలా ఉండాలి, హౌ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ లెర్న్డ్, లాంగ్వేజెస్ని ఏ విధంగా అయితే నేర్చుకోగలం అనే అంశాలని డీల్ చేసేదే అప్రోచ్. సో అప్రోచ్ డీల్స్ విత్ డిఫరెంట్ థియరీస్ అబౌట్ number 1 the nature of the language, number 2 how languages are learned. It establishes a relationship between theory and practice. And approach is axiomatic. Axiomatic means the way of doing something is self-evident. That is universally accepted. That is, it is a fundamental principle. This is about approach. Introduction. So then what is a method? So there are different approaches are there. Now come to method. What is a method? A method is procedural. A method is procedural. A method is a procedural. It is a overall plan. A method is a overall plan. It is a overall plan. It tells us how to teach a language. Remember, a method tells us how to teach a language. How to teach a language. This is about a simple introduction regarding a method. Method is procedural. That means it is a set of procedures and rules. It's overall a plan that tells us specifically how to teach a language. ఒక లాంగ్వేజ్ని ఏ విధంగా మనం బోధించాలి అనే విషయాన్ని మనకి తెలియజేస్తుంది మెథడ్. దెర్ ఆర్ సో మెనీ డిఫరెంట్ మెథడ్స్. And then what is a technique? A technique is implementational. Technique is implementational. Implementational. A technique is implementational. It is a classroom device. It is a classroom device.
It tells us how a thing is done. How a thing is done in the classroom. So this is all about simple introduction regarding technique. So what is a technique? A technique is implementational. So it is a classroom device. So that means it is a strategy. Regarding how to deal with that given subject. It is a classroom device. How a thing is done in the classroom. That means using the blackboard and explaining a topic and reading a topic. These are reading a lesson. These are all comes under technique. So it is a simple introduction regarding approach, method, technique. Once again, I want to explain approach, method, technique. These three are hierarchical. Hierarchical means high to low order, superior to subordinate level, rank, high rank to low rank. That means an approach can have any number of methods. A method can use any number of techniques. A technique is implementational. These are hierarchical order. Remember, these are hierarchical order. That means approach, the next level is method, and the last level is that is technique. Once again, let me explain what is approach, what is method, and what a technique is. మన డిఎస్సిలో రెగ్యులర్గా అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్స్లో ఒకటి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ axiomatic. Which of the following is axiomatic? Option number 1, approach. Option number 2, method. Option number 3, technique. Option number 4, above the all the above. So the correct answer is approach, because approach is axiomatic. Axiomatic means it is a fundamental principle accepted by all. That is axiomatic. And the next question regularly asked in the DS examination, which of the following is a procedural? Which of the following is a procedural? The options: approach, method, technique, all the above. The answer is method. And the third one is regarding to technique. Which of the following deals with how a thing is done in the classroom? That is nothing but technique. Let me explain each one. Approach. Approach deals with different theories about the nature of the language and how languages are learned. It establishes a relationship between theory and practice. And it is axiomatic. Axiomatic means self-evident. Axiomatic means self-evident. Remember, axiomatic means self-evident. That is accepted by all. Accepted by all. Then what is a method? A method is a procedural. It is a overall plan. It is a overall plan that tells us specifically how to teach a language. How to teach a language. How to teach a language. And what is a technique? A technique is implementational. How a thing is done in the classroom. How a thing is done in the classroom. That is about these three. These three are arranged in hierarchical order. That means high to low, approach, method, and technique. This is about the introduction regarding approaches, method. Okay, so approaches, methods, and techniques. Approaches, methods, and techniques. So these three are hierarchical in order. Hierarchical in order. Hierarchical order. Hierarchical order means high to low. Hierarchical order
approach, approach, method, technique. This is a hierarchical order. That means దీన్ని సోపాన క్రమము అని అంటాం తెలుగులో మనం చూసినట్లయితే arrangement from high to low. That means an approach can have any number of methods. A method can use any number of techniques. This is a hierarchical order regarding approaches, methods and techniques. పబ్లిక్ డిఎస్సిలో ఏ విధంగా అడుగుతున్నాడని చూసినట్లయితే ఈ హైరార్కికల్ ఆర్డర్ అనేది డిఫరెంట్గా మనకి ఇస్తూ ఉన్నాడు. అంటే ఫస్ట్ అప్రోచ్, మెథడ్, టెక్నిక్. ఆప్షన్ 1 టెక్నిక్, మెథడ్, అప్రోచ్. ఆప్షన్ 2 మెథడ్, అప్రోచ్, టెక్నిక్. ఆప్షన్ 3 అప్రోచ్, టెక్నిక్, మెథడ్. ఇలా ఆర్డర్స్ ఇచ్చి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ హైరార్కికల్ ఆర్డర్ ఫర్ రిగార్డింగ్ approaches, methods and techniques అని అడుగుతా ఉన్నాడు. The correct order is approach, method and technique. This is a hierarchical order regarding approach, method and technique. That means an approach can have any number of methods. A method can use any number of techniques. A technique is implementational. This is about the hierarchical order of approach, method and technique. Now let me explain approach. What an approach is. Approach. 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 So, approach, regarding approach, I want to draw a star like this and I want to explain the different items related to approach. So approach deals with different theories about the nature of the language and how languages are learned. The term approach first used by E.M. Anthony in 1965. The term approach first used by E.M. Anthony in 1965 in his article Approach. The name of the article is Approach, Method and Technique. This is the article written by E.M. Anthony. That means the term approach first used by E.M. Anthony in 1965 in his article Approach, Method and Technique. So, approach deals with different theories. Approach deals with different theories about the nature of the language, nature of the language and how languages are learned. How languages are learned. That means approach. The term approach first used by E.M. Anthony in 1965 in his article Approach, Method and Technique. Approach deals with different theories about the nature of the language and how languages are learned. And approach is axiomatic. Approach is
axiomatic. Axiomatic means axiomatic. Axiomatic means the way of doing something is self-evident. That means it is universally accepted. It is a fundamental principle. No need to prove or explain. అంటే అందరూ ఆమోదించినటువంటి సిద్ధాంతాలని మనకి అప్రోచ్ అనేది లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్కి సంబంధించి మనకి తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ అప్రోచ్ ఈజ్ axiomatic. That means self-evident. Approach establishes a relationship between theory and practice. Theory and practice. That means approach establishes a relationship between theory and practice. That approach establishes a relationship between థియరీ అండ్ ప్రాక్టీస్. అంటే ఏ సిద్ధాంతాల మీద ఆధారపడి లాంగ్వేజెస్ నేచర్ గురించి చెప్తుందో ఆ లాంగ్వేజెస్ని ఏ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే లాంగ్వేజెస్ అనేవి మనకి లెర్న్డ్ వస్తాయి అనే విషయాన్ని మనకి అప్రోచ్ అనేది తెలియజేస్తూ ఉందనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ అప్రోచ్ ఈజ్ oral. That means languages are oral. That means listening and speaking consent అంటూ అప్రోచ్ మనకి లాంగ్వేజెస్ యొక్క నేచర్ గురించి చెప్తా ఉంది. దట్ ఈస్ oral. That approach tells us any given language structured unique given language structured unique means very special. That means no two languages are similar అంటూ మనకి అప్రోచ్ అనేది లాంగ్వేజ్ సంబంధించినటువంటి నేచర్ని అండ్ లాంగ్వేజ్ యొక్క మనకి ఏ విధంగా లాంగ్వేజెస్ వస్తాయనే విషయాన్ని మనకి తెలియజేస్తూ ఉంది. దిస్ ఈజ్ ఏ పిక్చర్ రిగార్డింగ్ approach, a simple way how to recollect the different items deals with approach and what are the parts in approach. So approach, the term approach first used by E.M. Anthony in 1965 in his article Approach, Method and Technique. He approach deals with different theories about the nature of the language and how languages are learned. Approach is axiomatic. Very important. Which of the following is axiomatic? In examinations, in DSC lo manaku regular ga adugutunnatuvanti question, which of the following is axiomatic? The answer is approach. axiomatic means సెల్ఫ్ ఎవిడెంట్, ప్రూవ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేనటువంటి సిద్ధాంతాల మీద ఆధారపడి లాంగ్వేజ్ గురించి చెప్తుంది. దట్ ఈజ్ అప్రోచ్ ఈజ్ axiomatic. Approach establishes a relationship between theory and practice. Approach tells us languages are oral and approach tells us that any given language structured unique. This is a simple diagrammatical representation regarding approach. Approach. So approach, the term approach first used by E.M. Anthony in his article Approach, Method and Technique. So approach, regarding approach deals with different theories. Here different theories about the nature of the language. The nature of the language, and how languages are learned.
Languages are learned. So approach deals with different theories about the nature of the language and how languages are learned. అంటే అప్రోచ్ అనేది కొన్ని సిద్ధాంతాల్ని మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ సిద్ధాంతాలు దేనికి సంబంధించినవి అంటే లాంగ్వేజ్ యొక్క స్వభావాన్ని తెలియజేస్తాయి. అదేవిధంగా లాంగ్వేజెస్ని ఏ విధంగా నేర్చుకోవచ్చు అనే విషయాల్ని తెలియజేస్తూ ఉంటాయి. సో ఈ సిద్ధాంతాలు, ఈ థీరీస్ అనేవి దేని మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి చూసినట్లయితే, దీస్ థీరీస్ బేస్డ్ ఆన్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ఎజంప్షన్స్, కొన్ని భావనలపైన ఆధారపడి ఈ సిద్ధాంతాలు అనేవి రూపొందించబడ్డాయి. దట్ మీన్స్ దీస్ థియరీస్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ఎజంప్షన్స్ విచ్ డీల్స్ విత్ లింగ్విస్టిక్ అండ్ సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్. So that are accepted by all. That means these theories, that means approach deals with different theories. అప్రోచ్ అనేది కొన్ని సిద్ధాంతాలను తెలియజేస్తుంది. ఆ సిద్ధాంతాలు అనేవి దేనికి సంబంధించినవి అంటే లాంగ్వేజ్ యొక్క స్వభావాన్ని తెలియజేస్తాయి. అదేవిధంగా లాంగ్వేజెస్ ఏ విధంగా నేర్చుకోవాలి అనే విషయాన్ని మనకి తెలియజేస్తాయి. మరి ఈ థీరీస్ అనేవి దేని మీద బేస్ అయి ఉన్నాయని చూసినట్లయితే, దీస్ థీరీస్ బేస్డ్ ఆన్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ఎజంప్షన్స్ which deals with linguistic and psychological factors. భాషాపరమైనటువంటి అదేవిధంగా మానసికపరమైనటువంటి అంశాలతో ముడిపడి ఉన్నటువంటి ఎజంప్షన్స్, భావనల మీద ఈ థీరీస్ అనేవి ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఈ ఎజంప్షన్స్ అనేవి మనకి దేన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాయని చూసినట్లయితే, ఎజంప్షన్ 1, the first assumption 1 అనేది మనకి ఏం తెలియజేస్తుందని చూసినట్లయితే, లాంగ్వేజ్ ఈజ్ హ్యూమన్. Language is human. Languages are oral. Languages are oral, symbolically meaningful. So the first assumption deals with tells us that language is human. భాష అనేది మానవులకు సంబంధించినటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశం. యానిమల్స్ కూడా లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది, బట్ దట్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ నాట్ సింబాలికల్లీ మీనింగ్ఫుల్. Right? They produce some sounds, but the sounds are not symbolically meaningful. They do not have a specific grammar and structure regarding a language. So language is human అని తెలియజేస్తూ ఉంది ఎజంప్షన్, ఫస్ట్ ఎజంప్షన్. ఈ ఎజంప్షన్ మీద ఆధారపడినటువంటి థీరీలతో ముడిపడి మనకి అప్రోచ్ అనేది లాంగ్వేజ్కి సంబంధించినటువంటి స్వభావాన్ని ఎలా నేర్చుకోవాలనే అంశాన్ని మనకి తెలియజేస్తూ ఉంది. సో అబౌట్ ద ఎజంప్షన్స్, ద ఫస్ట్ ఎజంప్షన్ టెల్స్ us that language is human. Languages are oral and symbolically meaningful. So according to the first assumption, languages are oral, listening and speaking. A good listener is a good speaker. We know that proverb, a good listener is a good speaker. That means in language acquisition, భాష నేర్చుకోవడంలో
oral production should be the first step. Oral production should be the first step in language acquisition, whether reading and writing would be the second step, not the first step, understand. So that is a first assumption tells that languages are oral, that means listening and speaking, that means oral production, speech is the first step in language acquisition, whereas reading and writing are the second step. You know that all that order of the first listening, speaking, reading and writing. So all the four order of LSRW introduced by Palmer. So this is the listening, speaking, reading, writing. This should be the most difficult step in language acquisition, right? So listening and speaking should be the first step in language acquisition, whereas reading and writing would be the second step or the last step in language acquisition. This must be the last step in language acquisition, right? So this is the first assumption deals with that language is human, languages are oral, languages are symbolically meaningful. That means they have specific, every language has specific symbols regarding its structure. This assumption deals with the all. So this theory based on so many assumptions, a set of assumptions. This is the first assumption regarding how languages are learned and the nature of language. And then let me explain the second assumption, what it tells us. The second assumption, that means the assumption 2. Assumption 2. Second assumption. So second assumption tells us any given language structured unique, that means very, very special. Any given language is structured unique. Unique means very, very special. That means no two languages are similar. No two languages are similar. No two languages. No two languages are similar. No two languages are similar. That means the grammar and the structure of each language is unique. That means very, very special. So the grammar and the structure of each language is unique. అని చూసినట్లయితే మనం తెలుగులో రాముడు అడవికి వెళ్ళాడు అని చెప్పాం. సబ్జెక్ట్, right? Object, verb. This is the order in Telugu language. Whereas in English language, Rama went to forest. That means subject, verb, object, order. That means the grammar and the structure of each language unique. That is very, very special. No two languages are similar. The second assumption tells us that any given language is structured unique and no two languages are similar. ఏ రెండు లాంగ్వేజెస్ యొక్క గ్రామర్ కానీ వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ కానీ ఒకే విధంగా ఉండదు అని మనకి సెకండ్ ఎజంప్షన్ తెలియజేస్తూ ఉంది. లెట్ us know about the third assumption. Assumption 3. Assumption 3 tells us that languages are habits. Languages are habits.
Languages are habits. Habits are established by repetition. This is the third assumption tells us that languages are habits. లాంగ్వేజ్ అనేది అలవాటు అయిపోతే అలవాటుకి సంబంధించింది. అలవాటు అంటే ఏమిటి? హ్యాబిట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ రిపిటిషన్స్. సో ఒకే పనిని చేస్తూ ఉంటే మనకి అలవాటు అయిపోతూ ఉంది. అదేవిధంగా లాంగ్వేజ్ని కూడా మనం ఏం చేయాలి? రిపీట్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ లాంగ్వేజెస్ మస్ట్ బి లర్న్డ్, మస్ట్ బి టాట్. రిపిటిషన్స్ ఆర్ అడ్వకేటెడ్. వాటిని మనం మళ్ళీ రిపీట్ చేసినట్టయితే లాంగ్వేజ్ అనేది హ్యాబిట్ అయిపోయి లాంగ్వేజ్ అనేది మనకి వచ్చేస్తుంది అంటూ మనకి అజంప్షన్ 3 అనేది తెలియజేస్తూ ఉంది. సో అప్రోచ్ డీల్స్ విత్ డిఫరెంట్ థియరీస్ అబౌట్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ అండ్ హౌ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ లెర్న్డ్. These theories based on a set of assumptions which deals with linguistic and psychological factors that are accepted by all. What are the assumptions? The first assumption tells us that language is human, oral, symbolically meaningful. The second assumption tells us that no two languages are similar. Any given language is structured, unique. The third assumption tells us that languages are habits. Habits are established by repetition. So languages must be taught. రిపిటిషన్స్ ఆర్ అడ్వకేటెడ్. మళ్ళా రిపీట్ చేసినట్లయితే లాంగ్వేజ్ అనేది హ్యాబిట్ అయిపోయి వచ్చేస్తుంది అంటూ ఈ ఎజంప్షన్స్ అనేవి తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి. ఈ ఎజంప్షన్స్ మీద బేస్ అయి ఉన్నటువంటి థియరీలతో ముడిపడినటువంటి విషయాన్ని మనకి తెలియజేసేదే అప్రోచ్. సో అప్రోచ్ deals with different theories about the nature of the language and how languages are learned. It establishes a relation between theory and practice. It is axiomatic. Axiomatic means the way of doing something is self-evident, that is universally accepted. It is a fundamental principle, no need to prove or explain. So this is about the brief and detailed explanation regarding approach. Now the different types of approaches come across. So we will deal about different approaches. So different approaches. Types of approaches. Types of approaches. Types of approaches. So this is types of approaches. What are the different types of approaches? The different types of approaches are, number one, structural approach. Structural approach. Structural approach. Number two is communicative language approach, situational language teaching. Situational language teaching. Language teaching. Oral approach. This is what we call oral approach. SLT. This is also called SLT. What is SLT? Situational language teaching. That is oral approach, situational approach. Next, communicative language teaching. Communicative language teaching. Language teaching. This is what we call CLT. CLT, communicative language approach, communicative approach, situational approach, structural approach, and audiolingual approach. Audiolingual
lingual approach. These are the different approaches regarding. So the types of approaches are: number 1, structural approach; number 2, situational language teaching, situational approach; and the third one is a communicative approach, communicative language teaching, also called CLT; and the fourth one is audio lingual approaches. There are so many different approaches are there. These are the most important approaches. So this is the topic regarding approach. Dear students, మన ఛానల్ నేమ్ మిథునం. మిథునం ఛానల్ ఫోన్ నెంబర్ 8074357920. దిస్ ఇస్ మై ఫోన్ నెంబర్. మిథునం ఛానల్, ఈ ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత వాట్సాప్కి మీరు ఒక సబ్స్క్రైబ్ చేసినట్టు తెలియజేయండి. వాళ్ళందరితో కలిపి నేను ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ని క్రియేట్ చేసి మన టాపిక్స్కి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనేవి నేను ఆ వాట్సాప్లో షేర్ చేస్తాను. అదేవిధంగా ఎవరికైనా మెథడాలజీ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్లో డిఫికల్ట్ కాన్సెప్ట్ అనిపించినటువంటి విషయాల్ని నాకు తెలియజేసినట్లయితే తప్పనిసరిగా నేను వాటిని డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఖచ్చితంగా ఇస్తాను. సో దాదాపు నేను ఒక మోర్ దాన్ 25 ఇయర్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్తో మీకు ఈ విషయాలన్నీ తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. సో డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు ఖచ్చితంగా అందుతుంది. కనుక ఎవరైనా మన స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి. మీరు ఖచ్చితంగా మరిన్ని మంచి మంచి వీడియోస్ అనేవి డిఎస్సిలో సక్సెస్ సాధించడానికి అవసరమైనటువంటి అన్ని ముఖ్యమైనటువంటి టాపిక్స్ని మీకు డీటెయిల్డ్గా నేను అందిస్తాను. ఖచ్చితంగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. కాబట్టి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మన ఛానల్ నేమ్ మిథునం యూట్యూబ్ ఛానల్లో మిథునం ఛానల్ అని కొట్టినట్లయితే మన ఛానల్ ఓపెన్ అవుతుంది. అందులో నేను చేసినటువంటి వీడియోస్ అన్నీ మీరు ఫాలో అవ్వండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.